चाबी ढूंढने के लिए। ओ विंडो जरा खुला स्मेल आता है आता ही नहीं आता है वो बाहर से आता है उस टाइम थोड़ा दिन में मतलब कि खुला रखने से थोड़ा सा कि गैस वगैरह निकलता रहे बस पूरा भाप जैसे बन जाता है बाहर से आता है ना बहुत उस टाइम weekend hi bro, welcome to stream. Chat se nahi लगता ഹാല മാഡ്രിഡ്. നീ എന്നെ ബാർസലോണ ഫാനല്ലടാ. നീ അപ്പം ഇതിലേക്ക് മാറിയത്, നീ അപ്പം മാഡ്രിഡിലേക്ക് മാറിയത്. അഞ്ചു ടി കെ ഹൈ അഞ്ചു ബ്രോ, വെൽക്കം. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കുക. റൗൾ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്തേക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സിമ്പിളായിട്ട് റൗള്. രണ്ടിയുമില്ല. 1 സ്റ്റാറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. 1 സ്റ്റാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. റാങ്ക് പക്ഷെ എവിടെ എത്തി? വെറും തോക്കലാണ്. 59 ജയം, 49 തോൽവി, 37 ഡ്രോ. ഭയങ്കര ഡ്രോടാ. എന്താണെന്നല്ല, ഭയങ്കര ഡ്രോ ഇപ്രാവശ്യം. സോനിഷ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. CR ഉള്ളപ്പം തൊട്ട് മാഡ്രിഡാണ്. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഭയങ്കര ഡ്രോടാ ഇപ്രാവശ്യം. എന്തൊരു ഡ്രോയാ. ജയിക്കുന്ന കളിയിലും ഡ്രോ ആവും ലാസ്റ്റാവും. ഫസ്റ്റ് M12, സെക്കൻഡ് SR, തേർഡ് കൃഷ്ണ പോപ്സ് ആരാണ്? 4 വിഷ്ണു, 5 OP സ്ക്വാഡ്, 6 രജനീകാന്ത്, 5 മൈ ഡിയർ ബ്യൂട്ടി. പുതിയ പ്ലെയർ ഇറക്കാൻ സമയം. നല്ല ഫ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലടാ.
നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഒറ്റ നല്ല പ്ലെയർ. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിൻ്റെ വെല്ലിങ്ങോ അമ്പാമ്പെ. ശരി, ഇതാരും കളിക്കുന്നില്ലപ്പാ, ആരും കളിക്കുന്നില്ലടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എങ്ങനെയൊക്കെ കയറി പിന്നെ ഇറങ്ങി. ആരുമില്ല, എല്ലാം റിലീസാക്കി. മെസ്സി മാത്രമേ കളിക്കുന്നില്ല. ലിയോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ലിയോ പാട്രിക് വിയേര കളിക്കട്ടെ. എത്ര കളി ജയിക്കണം ഡിവിഷൻ 1 എത്തണമെങ്കിൽ? 60 പോയിന്റ്. 60 പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ 4 കളി ജയിക്കണം. 4 കളി ജയിച്ചാലേ ആവില്ല. ടഫ് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം. ലിയോ ബ്രോ ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ലൈക്ക് അടിക്കില്ല കേട്ടോ ആരും. തികച്ചും മ്ലേച്ഛകരമായ പരിപാടിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തത്. 5 ലക്ഷം ശ്രീ മലയാളിയാണ്. മലയാളി കുറച്ച് ഫുഡുകളൊക്കെ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. LMF, 1DMF, സ്ട്രൈക്കർ. കസിയസ് അടിപൊളിയാട്ടോ. കസിയസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. എവിടെ എത്തിയില്ലേ? പനിയൊക്കെ മാറി. നടക്കുമോ സാമുവൽ? നടക്കുമോ? അടിച്ചിരിക്കും, ഇന്ന് അടിച്ചിരിക്കും. മാർട്ടീനസ് കൊള്ളാവും. ഏത് മാർട്ടീനസ്? അവൻ പേടിച്ചെന്ന് തോന്നും. അവൻ അപ്പോണൻ്റ് പേടിച്ചെന്ന് തോന്നും. ഇന്നടിക്കും. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് ലൈവ് നിർത്തുന്നില്ല. വേറെ വർത്താനൊന്നുമില്ല. 4 ജയം സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കും. 1900 റേറ്റിംഗ്, 1800 വേണ്ട. മാർട്ടീനസ് മാനേജർ അടിപൊളിയാടാ. അടിപൊളി മാർട്ടീനസ്. കെപ്പല്ലോ ഞാൻ എടുത്തിനെ. ലിങ്കപ്പിന് വേണ്ടി കെപ്പല്ലോ എടുത്ത്. ലിങ്കപ്പെല്ലാം വർക്കെല്ലാം ആകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭയങ്കര തോൽവി കെപ്പല്ലോ എടുത്തിട്ട്. ലിങ്കപ്പെല്ലാം നൈസായിട്ട് വർക്കാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തോൽവി ഭയങ്കര. എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും മാർട്ടീനസിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. സാമുവൽ ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. കെപ്പല്ലോ ഡിഫൻസ് ഷോകല്ലേ? ആടെ ഷോകാണ് ഡിഫൻസ്.
കുറച്ചുകൂടെ പണിയുണ്ട് നല്ലോണം. മാർട്ടിനസ് പിന്നെ സെറ്റ്, ഡിഫൻസ് കുറച്ചും കൂടെ എടാ. പക്ഷെ കെപ്പലിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നില്ലടാ കെപ്പലിലോ. പിന്നെ ഉണ്ട് ചറ പറ ഡിഫൻസ് പോട്ട്. 1 വീക്ക് ആയാലും അവിടെ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നടാ. പനി പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മൊത്തം പനിയാണ്. Little ball here. Maldini deals with that comfortably. Dealt with nicely by the defence. Hazard looking for options. Tries a shot, and he's done it. അവൻ ഗോളടിച്ചിറാ. Finish. The odds were against him. Little matter. Mbappe demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And that is as far as they're going to go. അടിക്കടാ, എന്തടാ അടിക്കും. Well, he should have done better. And he knows it. Yeah, that's a decent try. നല്ല ചാൻസ്. Bragantino really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Nice looking ball. Good ball over എടാ the എനിക്ക് ഇവനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. and into the great Philan. പാട്രിക് വിയേരിൽ എവിടെയാണാവോ? It's a decent chance to counter attack. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Sung. It's a lovely neat pass. Played into space. Cannavaro gets across to intercept. തംബ്നെയിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ? Bragantino truly have. തംബ്നെയിൽ എന്താണ്? They can reassess at half time. Looking to play. Can he finish? തംബ്നെയിൽ എന്താ പ്രശ്നം? Again in a trice, and they are soaring. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of മയിര. performance, Peter, why not push on and totally kill this off? 2 added minutes has been indicated. Searching pass he's played there. Oh, this is a great position. And that'll be the last act of the first half. എന്താണ് നമ്മളെ പാസം നടക്കത്തില്ല. ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്ക്. I think things have worked out pretty പഴയതാടാ. well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. പഴയതാടാ, പഴയ തംബ്നെയില. വീണ്ടും ഇട്ടതാ. And we're underway again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull them back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Yeah. Knocks it into space. Oh, that's fabulous. Oh, that's horribly misdone, and it's given. കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് 746. Big chance now from 12 yards. ബ്ലിറ്റ്സ് 5 ഉണ്ട്, 5 കാർഡുണ്ട്. The ball is on the spot. Here we go. 5 ഉണ്ട്, 5 ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. And that's one back. Not a twitch, not a blink. 746 ഉണ്ട്. As it comes
Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Peter, you have to have a certain imagination. It's full on! It's loose, and there's a race for the ball. Yeah. Mohamed Salah. Passing is crisp and sharp. This. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply... Oh, what has happened here? Shot, surely! He's got a goal! Right back in the game! Simplicity itself. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. And he's done it again. He's got his second. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Passes coming off in quick succession here. Chiesa really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, it's come off the upright. It's in! How good is he right now? His boots twinkling at their golden best. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. This has become one superb game of football. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Now it's Forlan. Tries to play it through. Lam tries to clear. Yeah. This. Throwing pass. Mbappe. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And he thumps it clear. And that's that. Magic. നല്ലൊരു കളിയായി നടക്കാം ബാക്ക് അടിച്ച് Football match. And genuine respect all round. ടൈറ്റ് മാച്ച് മിസ്റ്റേക്കാണ് 80 മിനിറ്റ് ആ ഗോൾ വന്നു Answering the call. And you look back on the game then, Jim. കളി ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു Peter with a good mix of action and വെറും ഡിക്രീസ് തന്നെ പ്ലസ് മൈൻഡ് 1v1 ഉണ്ട് കുറച്ചടി ഞാനിന്ന് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിട്ട് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചോട്ട് 6 കളിയും കൂടെ 4 കളിയും കൂടി അടിച്ചാൽ ജയിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ജയിക്കണ്ടേ കുറച്ച് ജയിക്കാം ഞാൻ 5-6 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് നമ്മളിവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്
നീയൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിവിഷൻ അടിച്ച? ഞാൻ 5-6 ദിവസം. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ല, സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. Though here as these two sides get ready to lock horns. 4 ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 4 ബ്ലിറ്റ്സ്. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. നോക്കട്ടെ, Well, we're on the way. കളി തോറ്റാൽ Jim, which player is best equipped for this game? Well, the contributions made by Barella, I think, will be key here, Peter. കളി തോറ്റാൽ കളിക്കാം. Take up that right half space, we know that. But while he may not necessarily have the final pass or the assist for a goal, he'll have been involved in the move somewhere along the line. He's that kind of player. Son Heung-min! And he was there to തോൽക്കും. get a vital touch. കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി. Really sharp there, didn't he? That's very well played. Messi, this is takes a shot. There it is. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. OP സ്കോഡ് വന്ന മയില് So a breakthrough already. അപ്പം ഗോൾ വാങ്ങും. Can he get on the end of this? Oh, give it away. And he's had a hit. Fabulous from Chiesa. A finish. OP സ്കോഡിന് ഐശ്വര്യം ഭയങ്കര. They're level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. He's having a shot. It's a goal. And they get themselves in front. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. ഹലോ എന്നാ എന്താ ഒരു മിനിറ്റ്. Substitution in progress. So the manager could make a change for the first time in the game here. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile. The man pulling the strings. Liverpool get themselves into the lead. Oh, good spread. ഡ്രോ മടുത്തറ ഇഷ്ടം, എത്ര ഡ്രോയാന്നറിയാം. Oh, well played, well sorted out. Played through for the wide man. കുറേ ഡ്രോ ഉണ്ടറാ. Now it's Chiesa. ഇഷ്ടം പോലെ ഡ്രോ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കളി. Hernandez. Son Heung-min. It's an imaginative pass. Laid back in. And into the grateful arms of the keeper. Messi. Lam. Oh, that's clever. And a chance! It's in! ഈ കളി കൈയാണെങ്കിൽ വരണേ. What a match we have! കളി തോറ്റാ വരും. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So all square, and not for the first time. This is exactly the kind of contest you'd expect when you've കളി തോറ്റാ വരാം. from both sides. The next goal is going to be so significant.
Chiesa. Good looking ball. Only 3 minutes at a time. Messi. Holland. And the finish! And kept out by the most elastic of saves. Haaland is offering a wry smile there. Decent chance! A real chance and a real let-off. CF ഉണ്ടോ? Certainly a bold attempt. There's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper more though. CF ഒന്നുമില്ല. GFL ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. He's had it nicked away. The referee brings the first half to a close. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. Either side holding back here. It has been quite a half this. What a good half. They've gone blow for blow and it's 2-2. So we're just settling back into this second half. It's a sharp pass. Messi. Lampard. Can he get it through? Messi is flagged offside. Lampard. Messi. Maldini. Quality ball. It's Lampard! ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ, ഫ്രണ്ട്ലി കുറച്ച് കഴിയും. Good offside again here. Yes, he has. ഡ്രോ ആണെങ്കിലും വരുന്നു. ഹലോ. നീ വേണം ഗ്ലേസിയറിൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചോ. ഡ്രോഗ് ആകും ഷുവർ. എടാ എല്ലാവരും ഡ്രോക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു കാത്തിക്കുന്നത്? ഒരുത്തനും ജയിക്കുന്നു പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഒരുത്തനും ജയിക്കുന്നു പറയുന്നു, എല്ലാം ഡ്രോ ആകാൻ പറയും. താണ്ടീസ് 40-50 ഡ്രോ ആയി. എനിക്കിപ്പോൾ തോൽവിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ തോന്നും. So time for change. This one has been on the cards for a little while. Coming on the field. Nakata. Son Heung-min. Hernandez. He's a sharp little ball here. That is a brilliant interception. A reprieve, albeit perhaps momentary. Now Otto. And here's Messi. Chiesa. No, that was never going to make it. Maldini. Spread neatly. That should be the goalkeepers. എന്ത് ബോർഡ്. Nakata. The most accurate pass. That's clear cut. It's a free kick. There could be trouble here. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുക വരട്ടെ, ചാൻസ് വരട്ടെ. ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ മറക്കും. ബ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം അടക്കടക്ക് മറക്കും ഞാൻ. Nakata. Busquets wins the duel this time. Foot in. Aims beyond the defence. It's not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That's a foul. Simple decision for the referee. Right card, calmly anticipates. Played into space. Can he get onto this? Hernus picks it up out wide. He's had it taken off him. Not backward here. And it's Lampard. Great ball here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down. And to be honest, that's how it should be. Cute ball now. How can he reach it? Messi. Messi! It's there! And the comeback is complete! They forced the error and extracted
to the reality of modern football, Peter. You get pressure in the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, Just about within shooting range. Excellent challenge there, uncompromising. Messi. And he was quick to react. And the number on the board is 3. Now it's Messi. Oh, they could be caught out here. Riker. ജയിച്ചറാ മൈത്താണ്ടികളെ, ജയിച്ച് കളി ജയിച്ച്. What a terrific response it was to adversity. ട്രോയ അവിടെ പറഞ്ഞവനൊക്കെ ഇവിടെ. From those players, what unity, what joy. That was so very, very good. Messi claiming the Man of the Match award. And there is ട്രോയ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാലിങ്ങനെ വിളിക്ക്. ഇനി എത്ര കളി? 50, 15, 15, 15, 15, 15, 30, 45. 3 കളി ജയിക്കണേ. 3 കളി ജയിച്ചാലായി. 3 കളി ജയിച്ചാലായി. ഒരു ബ്ലിറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് ഗോളടിക്കണം, സെറ്റാക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റണ്ടിങ് തന്നെ അടിച്ച് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് മെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റണ്ടിങ്ങിൽ ഇല്ലൂടെ, വൈഫൈ ആണ് മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ. സ്റ്റണ്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലെയർ ഇല്ലല്ലോ. അതന്നെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Three, 3-1-3. ഓഫ് 3-3-1-3 ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എത്ര ഐഡിയ. നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. സെറ്റാവാനുണ്ട്, അത്ര സമയം എടുക്കും, പേടിക്കണ്ട. ഡിഫൻസ് തുറമാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Off we go then. Well, we've got to expect Frank Lampard to be central to pretty much everything here, Jim, haven't we? without a doubt, he'll be amongst the busiest players out there, doing everything from breaking up play, distributing balls left and right, and of course making all of those surging runs from deep, looking to meet the ball just around that deep. Well, that's the signature move. Of course, that's what makes him so prolific. And what a move it is, and not many midfielders score that many goals or are as clinical. That is a great pick out. And that has been clubbed away. Oh, what has happened here? Can he get on the end of this? Back into the middle. Shot, surely! Stylish in the extreme. A delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. I doubt very much that this was in the... Oh, shooting chance! എടാ എടുക്കടാ. കാസിയസ് ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറാണ്, വെറുതെ അല്ല. Such
such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. There's the header! It's a goal! Into the lead once more! They forced the error and extracted the maximum punishment. The manager here is absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? There's a probing ball. He's had a shot! രക്ഷപ്പെട്ടു ഭാഗ്യമുണ്ട്. That's what you call inspired goalkeeping. Puskas really must be thinking what he has to do to score there. വിങ്ങില് രണ്ട് ഭയങ്കര അറ്റാക്കല്ല. Portugal with their first corner. First in the game for either side, actually. Right card, clears it away. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Chiesa. Played into space out wide. Oh, well played, well played. Get that clear. It's Baggio. Over to the left. Van Basten. Oh, that is a good ball to find him. Lampard. This given the lift of his goal. Great ball and he's in here. എൻ്റെ ചെങ്ങായി They want to get it back. It's best to keep it in play here. എന്ത് സേവിടാ എടാ കളി തോറ്റ പേരാടാ, കളി തോറ്റ പേരാ. എന്ത് സേവിടാ Kupchu puts it away. Ernest. Well, he got rid because he was under pressure. Maldini. It's Maldini. Chiesa. Excellent challenge there, uncompromising. Knocks it into space. Thuram gets across to intercept that. Curtis. Now that the ball's come loose. Threads one in. He's in plenty of space here. എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞ എംബു ബ്രോയുടെ ഐഡിയ ആണോ? സാലാ മെഡ്രിഡ്. Last play of the half. A few ironic cheers tell the നല്ല story. സഞ്ജയ് നോബ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ട്. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of Vito's റാങ്ക് പുഷാണ്, കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും. Either side rolling back here. It has been quite a half this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. കളി തോറ്റാ ഫ്രണ്ട്ലി. Go with the same intensity. മെയിൻ ഐഡിയ ആണോ? ആരും എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആരാ ഐഡിയ? Try to get another now and establish that two-goal cushion. ലൈക്ക് അടിക്കല്ലേ? Very little it is. സഞ്ജയ് നോബാണ് നോബാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ നോബ്? എന്താ സഞ്ജയ് പ്രശ്നം? കളി സാരില്ല, കളിച്ചാൽ ശരിയാവും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. And we're off again. കളി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. Right card. Ernest. That looks a decent ball. He is through here. Right card, defending his corner stubbornly. Stood up very well for his man. Now it's Chiesa. Tries to pass it through. That's a big chance. അപ്പോൾ ഈ കളി തോൽക്കും. And they are cruising. Wonderful
wonderfully smooth, पाँच smart पाँच and कुछ slick. आगे नहीं Oh, और it was टीम का wonderful vision to see the स्टार्टिंग में movement कोई ahead. दिया था And how about the अगर weight of that फिर भी pass? अगर जो Ideal. की करने के बाद भी अगर मैं उसे मतलब उसको So शूट the भी lead नहीं now करते थे is ना 2. फिर भी हमारा That फील्ड has रन the बात feeling ट्वेंटी of a सिक्स breath था of fresh air, Peter, and now they can fill their लेकिन lungs लीग ले लिया and just सब blow चीज़ them हो away. गया सब चीज़ करने के बाद भी क्या Rijkaard. बाईस किलोमीटर Cassias is there to clear. हेलो That dugout has had some relief at least, but now the harder कल work नाइट starts. में They've got to कल push है for more. Cross is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. कल का तो बिल्कुल अच्छा था कि फाइट था Now it's Roberto Baggio. Well, प्लेयर वाइज momentarily the situation was प्लेयर वाइज perilous, but his दिखा alertness has saved the day. प्लेयर वाइज Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था Puskás. चिकन It's दिखाया अच्छा Baggio. नहीं लग रहा था चिकन भी अच्छा लग रहा था Cleared without complication. Oh, that's well spotted. Neymar. And this is Puskás. Had to make that, and he did make it. That was very necessary. Now it's Puskás. Son Heung-min. Oh, that's a key interception. गाड़ी चला रहा हूँ तो मतलब कि हल्का सा चक्का कहीं आ रहा है That's been cut Yendra out of miss play. pass. And here's Baggio. Femin bro hi. 2%, 3%. So what can they make of this? Yendra miss pass തന്നെ ചെയ്യും Here's Van ഫുഡ് Basten. കഴിച്ചറ ഫെമിൻ ബ്രോ He's got away. It's Van Basten. മയില് It's in. അവിടെ ലൈക്ക് അടിക്കാനാണ് ലൈക്ക് അടിക്കുക There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. We have got ourselves a game here. I think they have every chance of. Goes for a shot. This usually is the time teams go into conservation mode. That is good ഞാൻ കഴിച്ചു for running sharp movement. അവിടെ മെസ്സി ഓടിയ മെസ്സിയാണ് പിന്നെ എന്തിനു ബാക്ക് അടിച്ചേ It's Baggio. ആ ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു ചായ കുടിച്ചിറ ഞാൻ Well, that was close. Both sides playing their ചായ കുടിച്ചായി ചോറ് തിന്നണം ചോറ് തിന്ന് ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട glued to our seats from the very beginning. എടാ ഇനി 29 പോയിന്റ് വേണം 2 കളി ജയിക്കണം രണ്ട് കളി എന്താ ചെയ്യാം കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ ഇന്നില്ലട ഇന്ന് ലീവാണ് ഓഫാണ് ഓഫ് മൺഡേ ഓഫ് രണ്ട് ജയം കൂടെ അപ്പം നീ എൻ്റെ ഡ്രോയിൽ ലോസ് നോക്കിയേ ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ഡ്രോ ഇനി ഇപ്രാവശ്യം ജയിക്കുന്ന എല്ലാം ലീഡിലെ കളിയാണ് അവസാനം ഗോൾ അടിക്കും ഡ്രോ ആവും 38 ഡ്രോ 41 തോൽവി ആലോചിച്ച് നോക്കി 13 ലക്ഷം റാങ്ക് പണിവാളും ചെറിയ റാങ്കിങ് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഒറ്റയടിക്ക് 40-35 പോകും ബ്ലിറ്റ്സ് ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് നോക്കട്ടെ ഈ കളി നോക്കാം അടിക്കാൻ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. 71 Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The 771 tone for this game is well and truly set. 2 ജയം കൂടാ. There's the whistle, and here we go. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be तो massive. मैं He's से so कि physically आपकी dominant, उसमें से such a ले रहे destroyer. हैं कि आप कहने में सच नहीं करता हूँ Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. That ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo. रेस्ट भी लेना सच में अगर आप इतना We're a किक bit न करूँगा disappointed with that. Yeah, it certainly could have been something so much more. लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं अच्छा है सब चीज़ें हेलो अच्छा टेंशन नहीं है आराम से सब ऐसे कुछ नहीं कुछ होता पैसा आएगा फिर है പ്രോ ഡിവിഷനിൽ അടിക്കാൻ വല്ല ടിപ്സും ഉണ്ടോ? ടിപ്സാ എൻ്റെ അറിവിൽ രാത്രി കളിക്കാണ്ട് ഡിവിഷൻ പുഷ് രാത്രി. ഏത് സ്കോഡ് എങ്ങനെ F2P F2P നീ P2P अब किस लिए गए अब किस लिए गए था मालूम है आपसे क्या मालूम है सुना कहने दो F2P ആണ് P2P मेरे पास केवल कितना F2P രാത്രി ഒഴിവാക്കുക. രാത്രി കളിയാ തോറ്റാ പിന്നെ കളി നിർത്തുക. 2 കളി തോറ്റാ പിന്നെ കളിക്കരുത്. ഞാൻ F2P ആടാ, മറ്റേ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് F2P ആണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഹയസ്റ്റ് എത്ര എത്തിയേ? ഹയസ്റ്റ് എത്ര? 2 കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റാൽ നിർത്തിക്കോ, പിന്നെ കളിക്കണ്ട. പിന്നെ പുതിയ സീസൺ തുടങ്ങിയ ഉടനെ കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അയ്യേ, സീസൺ തുടങ്ങിയ ഉടനെ കളിക്കണ്ട. ഡിവിഷൻ 2 എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ. എത്ര? 1600 700 1600 ഓക്കെ. സീസൺ തുടങ്ങിയ ഉടനെ കളിക്കാണ്ട് നിൽക്കുക. കുറച്ച് നല്ല തുടങ്ങിയ ഒരു സീസൺ. എടാ എങ്ങനെടാ ബോൾ ഉള്ളിൽ പോകുന്നു? മയില് വിട്ടു പുറവായിട്ടുണ്ട്. ആ ബോൾ എങ്ങനെ തുറാമ വിടുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മയില് എങ്ങനെടാ കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബോൾ പോകും? കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, സൈഡിലെ. स्कूल अच्छा है, मैं वही बोल रहा था स्कूल क्यों नहीं गया है? മിസ് പാസ്, ഭയങ്കര മിസ് പാസ്. स्कूल क्यों नहीं गया? क्यों नहीं भेजा सर भी दर्द हो गया, जो कुछ दर्द हो स्कूल इनको भेजना, ठीक है? മിസ് പാസ് എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. നല്ല ബോൾ. നല്ല ബോളായത്. എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. There's plenty of positives to take
despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good നമുക്ക് സ്മാർട്ട് വേണ്ട, സ്മാർട്ട് വിഷയമാണ്. not too much to ask. സ്വന്തം ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യും. 1-0 at the break. Substitution for Manchester United. Number 20. Whistle goes, and we start the second half. സ്മാർട്ട് അസതിൽ ഒഴിവാക്കണം, അവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, In a similar manner. അതിലെടുത്ത് കളയണം. Exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Sane might just make this. That's a shade optimistic. എന്തൊരു മിസ് പാസറാ. Ball is bounced loose now. Turan passing nice and neat. Laid back in. Oh, and Sane! Oh, it's come off the upright. ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഇതുവരെ കളിച്ച് പറയിക്കുന്നില്ല. റേറ്റിംഗ് 771 ആയിട്ടുണ്ട്. റോഡൊക്കെ ഇത്രയും കാലം കളിച്ചെന്ന് തന്നെ സ്മാർട്ടിലാണ്, And we have our very first call. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡിവിഷൻ 1 എങ്ങനെ അടിച്ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. And this is Son Heung-min. He trusts the keeper to shoot a goal. ഞാൻ 687. നൈസ്. Better. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? ഇന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറവാണ്. He won't be happy with that one. Looking for a runner. Chips it through. എടാ ഇവിടെ കീപ്പർ വരും. A reprieve, albeit perhaps momentary. And that is എവിടെ as far as they're കീപ്പറൊക്കെ വന്നേക്ക്. gonna go. He's had it nicked away. Chiesa. Sané. Oh, now here's an interesting matchup. Ernest. And it's Sané. The most accurate pass. എടാ Rijkaard. Sané. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Another pass just keeps it ticking over. And it's Sané. They've got to make this nice and quick. That's been intercepted. കമൻറ്റ് വായിക്കും ഒരു മിനിറ്റ്. കളി ടൈറ്റ് കളിയാണ്. എന്ത് പാസറാ അത്. എന്ത് പാസറാ അത്. വീണ്ടും മിസ് പാസ്. Mbappe. It's a good foot in there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. It had to be. Ernest. They'll want to make the most of this turnover. And that സണ്ണി GSI ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയോ? perhaps not quite utopia, not what was entirely 730 വരെ പോയതാണ്. They have the result that was of Nice. paramount importance. Good enough in the eyes of their people. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി. Chiesa picking up the Man of the Match award, and no surprise there. എല്ലാ വലിയ വലിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോരാ, സന്തോഷായില്ലേ?
വണ്ടി ഒന്ന് ഡിവിഷൻ എത്തട്ടാ. ഒന്ന് ഡിവിഷൻ അടിക്കട്ടെ. മെസ്സി ഏറ്റവും നല്ല ടീം തന്നെ. നല്ല ടീം തന്നെ മെസ്സി ഏറ്റവും. Is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making saves or just through his sheer presence, he has a huge influence on any team he plays in. 1 minute or 1 minute. Exactly. Passing is crisp and sharp. Chiesa goes for a shot! എൻ്റെ ചങ്ങി, Tries to get it clear. വാട്ട് എ സേവ് ബ്രോ. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Played back in. And the finish! ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ഐ ആം ദ വൺ ഹൂ പ്ലേഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് Well, he's clearly Helter good X. with his moves. I think even he Good was game, bro, asking good game. perhaps a little too much from himself then. ജി. That was not gone well. Milan. Ernest. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That pass isn't the best. That is ended up in no man's land. And the shot! ശ്ശേ, And the keeper has reacted superbly there. Lampard really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Chiesa with the short one. Messi! Now, who's going to be first to this? Now, this could be a chance. Can he finish? It's there! Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. A 1-0 lead is that chance for a shot! Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. why can't I skip back to see match? Bro, this is in this app you can't, bro. After the live only you can see the match. After the live you can see. Before that you can't see. Maldini getting this one clear. Rodri proves too strong. Chance! We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others. Can he finish? It's in! Again, in a trice, and they are soaring! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So that's two now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in.
cuts out the supply. Now it's Eto. Del Piero. Bellingham receives it in a wide position. That's a decent clearance. Son Heung-min. He is a player who barely needs an invitation to shoot. Well timed, excellent interception. And they're not going to make any further progress now. Pass is just off target. Gets it away. Now that's well seen too. And here's Eto. And he's in on goal. Great chance! And it's in! Deep into first half stoppage time. A crucial goal. They forced the error and whistle goes for half time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Either side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Very little in it. The score at half-time is 2-1. And we are already promptly back underway. And he's making progress on the ball. Now it's Del Piero. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hernes. That's a nicely shaped ball. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Son Heung-min. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want... Shot a goal! അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കുന്ന കളിയെല്ലാം ലൂസാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? കളിക്കണ്ട. 2 ദിവസം കളിക്കണ്ട. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy. 2 ദിവസം കളിക്കണ്ടടാ. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. This has become one superb game of football. Well, this... And Del Piero! എടാ They've scored! And the game is well and truly turned on its head. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. രണ്ട് ഗോള് ലീഡുണ്ടായ കളിയാ. രണ്ട് ഗോള് ലീഡുണ്ടായ 3 ഗോളിന് തോക്കലേന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗോള് ലീഡുണ്ടായ കളി. Always onto this, brilliantly cut out. It's really well cleared. Can they get him away? Bragantino really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Tries to play it through. Great ball, and he's in. Decent chance! And he's really put himself on the line here. It's their second corner of the game.
It's been taken short. And this is a chance. That's just playing it safe and simple. തോപ്പിക്കുന്നയാടെ കൊണാമി തോപ്പിക്കുന്നതാണ്. Lam, Griezmann, and the shot's on here. Bragantino really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Minute has been indicated. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now then, the ball's come loose. 4 added minutes on the board. Pass is coming off in quick succession here. Well cut out. No margin for error there at all. കളി തോറ്റ്. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match രണ്ട് കളി, we all love to come and 2 see. ഗോള്. What are your thoughts on today's game then, Jim? Bragantino definitely struggled to get going. 2 ഗോള് ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് തോറ്റ്. Early on. ശ്ശെ. അയാളെ 1v1 വരാം. 42 തോൽവിയാണ്, 38 ഡ്രോ ആണെന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് മയിരണം, 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ടായ കളി തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കഷ്ടം. 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് 12 പോയിൻ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടു. വെറും 12 പോയിൻ്റ് പോയില്ലേ, ഡിവിഷൻ പോയില്ലേ. 12 പോയിൻ്റ്, വെറും 12 പോയിൻ്റ് ആവശ്യം. ഞാൻ കൂടി പോയി 60 മാച്ച് കളിക്കും, അപ്പോഴേക്കും കയറും ഡിവിഷൻ വേണം. ഡയലോഗ് അടിക്കില്ല. ജാക്ക് ഹായ് ബ്രോ ഹായ്. 60 മാച്ച് പോയി. ഞാൻ കണ്ടിന് അന്ന് 150 150 മാച്ചെല്ലാം കളിച്ച് എനിക്കറിയാം. ഡയലോഗിനൊരു കുറവുമില്ല. 60 മാച്ച് പോയി. Reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ലാങ്ങിയല്ല ആരുമില്ല. So off we go then. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. This is Scholes. Chiesa. Lampard. Can he get on the end of this? Chiesa. Nice interception, well timed. No messing about, just bludgeoned away. That's really well manoeuvred. Oh, this looks sharp. Messi. Not pretty, but it gets the job done. Passes short and sharp. Goes for a shot! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something so much more. No goals as yet. Hazard. Pass is coming off in quick succession here. Back when it goes. Lam is there and he can get that clear. And it's Messi.
Here's Azar. Oh, this is a great position. Quality ball. Nicely weighted ball. Nicely aimed pass. Could move up a gear here. Well played. That has snuffed out the danger. Belletti. Manchester United finding their passes. Now Saliba. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Great vision. I think that's offside. Yes, it is. Bastoni makes the interception. Looking to play him in. Good read, needed to be. Well, the run has been sold a little bit short there. Bragantino clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Dealt with nicely by the defence. Looking for the run. Now, can they get him away? Oh, well cut out. No margin for error there at all. That's very disappointing, it has to be said. Son Heung-min. That has ended up in no man's land. And it's half-time here. Decent enough half, but either side able to get on the score sheet. Phone Poco F5. In the second period, perhaps. Any strong opinions on the first half? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. ഇല്ലടാ 88 But we're still where we started. 88 എടുത്ത് തോറ്റടാ. And the game has already resumed here. Bragantino clearly have been the better side. 88 So if I was to എത്തിയതാ. say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Passing is crisp and sharp. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Hernus showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, there's a probing ball. Scholes. 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ടായ കളിയാ. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Hazard. Oh, that's fabulous. Oh, such a clever touch. Lofted in. And the shot! It's in! Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. എന്തടാ ഈ കളി തോറ്റാൽ വരണം. ഈ കളി തോറ്റ വരാം. എടാ ഇനിയും 3 കളി ജയിക്കണം. ഈ കളിയും കൂടെ തോറ്റ പറയണ്ട. Manager can make a change for the first time in the game here. Manchester United are in front now. The game's only goal. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into it. And the shot! And it's hit the woodwork and out! എങ്ങനെടാ ഗോളാവാത്തത്? Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't എൻ്റെ stray offside. ചെങ്ങായി അതെല്ലാം പുറത്തു നോക്കി. അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? That pass isn't the best. So, Jim, what are you thinking? Bragantino are very much in the game and matching the opposition for chances. Oh, good spread.
glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encourage the pass with an oh, what has happened here? This is Mohamed Salah. Can he finish? Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. മയില് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ നോക്കിയത് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലായി പോയി. Has a look and plays it forward. Looking for options for movement. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is Pullet. Leged. Ambrosini. He's picked his way through. And the finish! Well, now it's a race for the ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it. Tries a shot! They've scored! Tying minutes, and we're all square again. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. അത്രേ ഉള്ളൂ. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Cuts out the supply. എന്താ കഷ്ടം. And time is up. ശ്ശെ. To separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Bale voted man of the match and deservedly so. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നിന്റെ ഗെയിം ഐ ഡി എന്നാ ഇതിൻ്റെ? എൻ്റെ ഗെയിം ഐ ഡി നെയിം പറ, ഗെയിം നെയിം പറ. ആരുമില്ല. അല്ലടാ, അവൻ കുറേ സമയമായി ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയും. അവൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്ന് കളിച്ചേക്കാം. അവൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൻ തന്നെ അവൻ. ഞാൻ ഓക്കെ, കളിച്ചോ, കയറിക്കോ. അവൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കുറേ സമയം അവൻ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയും. എടാ 758 ഉണ്ടായിട്ട് വെറും 12 പോയിന്റ്. എടാ ആ കളി 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ടാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ. 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ആ 3 ഗോൾ അടിച്ച് കമ്പാക്കി. അയ്യോ, അങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കി. അതാണ് വിഷമമായത്. 2 ഗോൾ ലീഡ് ഉണ്ടായ കളി തോറ്റു.
ഈ നേരത്താണ് ലൈവ് ഇടുന്നത്. ഒന്നൂട്ടി റൂമിടൂ. എടാ ഇന്ന് ലീവാണ്, അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ഇട്ടാ. ലീവായതുകൊണ്ട് ലൈവ് ഇട്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത റാങ്ക് പുഷാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് ജയം വേണം. ആദ്യം 3 ജയം. ഈ 30 പോയിൻ്റെല്ലാം കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. ഈ 30 പോയിൻ്റ് കുറയുമ്പോൾ പ്രശ്നം. ഒരു 10 പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് തോറ്റ കളി ജയിക്കണമെങ്കിൽ 2 ജയം വേണം തോറ്റ കളി. Boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And if you did just miss it, we are up and running already. Looking for options for movement. And that's put paid to a promising move. Chiesa, that is a great pick out. He's shifting through the gears here. Messi! Marvellous goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. ബ്ലിറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ വിചാരിക്കുമെന്ന് പ്രശ്നമാണ്. Such good movement. Some players have അത് ഈ റോങ് ലെഗിലാണ് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കൽ. at the right time. We've just seen the perfect example. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Oh, what a ball! Lovely. Chance for a shot! And that has fair fist. Well, that would have asked some awkward questions of the keeper had it stayed on target. ലംബാർഡെല്ലാം ബ്ലിറ്റ്സാണ്, എന്നിട്ട് ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. The most accurate pass. Chiesa looks to get on the end of this. Now it's Villa. Ah, that's a fine interception. Busquets. It's a lovely, neat pass. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And it's slung out wide. Oh, strongly challenged there. Chiesa will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And if you have just joined us, still just 1 goal between them. And the score is 1-0. 30 minutes gone. Schneider. Del Piero. Schneider tries to play it through. It's Schneider! And the keeper has reacted superbly there. Schneider clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. He's got tall. Oh, nearly, but nearly is nothing. Villa certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Schneider, that pass isn't the best. That looks a decent ball. That's good play. This ended up in no man's land. Into the final 5 minutes of the first half. Passing is crisp and sharp. Maldini. Aimed
beyond the defence. minutes have been indicated. Nicely shaped ball. Lam. Really expected better, and so did he. And the half-time whistle goes. ഓൻ്റെ ട്രിപ്പിളിങ് സീനാണ് No shortage അതെൻ്റെ of industry or intent thus far. A little ട്രിപ്പിളിങ് inspiration. ഞാനാ Inventiveness ബെസ്റ്റ്. perhaps the only things lacking. Yeah, on the face of it, ഇപ്പം നീ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കളി കണ്ടിട്ടില്ല. we'll see, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. പ്രൊഫഷണൽ This പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ game ട്രിപ്പിളിങ് is there കണ്ടില്ല. to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. Leaving a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. ഫ്രണ്ട്ലി A solitary goal, that has been the crucial difference. ഫ്രണ്ട്ലിയാണിത്. ആ ചെക്കൻ കുറേ സമയം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളി കിട്ടും. He has hit that forcefully. Well, I think he's surprised himself how he 50 managed not to hit the 30 target. പോയിൻ്റാണ് തോറ്റത്. He seemed to believe it was going in. ഇനി 3 കളി വേണം ജയിക്കണമെങ്കിൽ. പ്രൊഫഷണലാണോ? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Barcelona have a ബാക്ക് free പാസ് kick. ചെയ്ത് കളി ജയിക്കാൻ No നോക്കും. surprise, that's a booking. റോഡിൻ്റെ തന്ത്രം. Villa really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Del Piero. And he's managed to takes the shot. ഡെൽപിയർ ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ല ഡൽഹി. Certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more though. He's done very well to take that back. Spread out to the left. He's found the... And there's the shot! And he comes up trumps again. Well, the keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. Pass is coming off in quick succession here. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. സൈക്കോ. Barcelona looking to pass their way through. That's just playing it safe and simple. കുറച്ച് ബാക്ക് പാസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണം ഡബിൾ പ്രഷർ ഇട്ട് ബോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. Thinks around the shot. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent. He's going for goal. He scores. Barcelona. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? വിരമിക്കണം അവരൊക്കെ. Delicious, such devilish curl. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിനെക്കാളും നിർത്തുന്നതല്ല ഇതിനെ Lucky about it, let me tell you. It was measured. വെറുതെ It was സമയം simply കളയാൻ pitch വേണ്ടിയിട്ട്. perfect. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഏന് വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭ്രാന്തമായിരുന്നു. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ശരിക്കും എന്നല്ല, അവർ ഗെയിം കളിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് കളിച്ചോളും. പാസിങ് ഷൂട്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്യും. ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പീസ് കോഡിൻ്റെ Both sides, in fact. That has certainly made things interesting. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to pull it. Takes a shot! He's got a goal! And again they hit the front. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. It's Bale! It's loose now. Oh, it's fallen kindly here. Oh, didn't catch മയിര് it right. ബെയിലി ബ്ലിറ്റ്സ് Decent അല്ല സ്കോർ. opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end.
put that one away. He's really trying to take this upon himself to get it won. He's a sharp little ball here. Bragantino really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Added minutes has been indicated. It's a promising build-up, this. Nice. Really nice passing. Serginho. സ്കില്ലെല്ലാം ഉണ്ട്. Minutes on the board. He's through here. Picked out brilliantly. Well, he certainly wasn't in the mood. അത് to take any കിടലിൻ്റെ risks. സ്കില്ല്. And പിള്ളേർ that's പേടിക്കും. the final whistle. What a game, what a show. പിള്ളേർ പേടിക്കും. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. അടുത്ത ഡബിൾ ടച്ച് ബൂം ഇട്ട ഡബിൾ ടച്ച് ബൂം. ഇൻവൈറ്റ് വണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തോപ്പിച്ചതല്ലേ? ഓ കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോ ആണല്ലേ 1-1 ഈ കളിയായിട്ട്. കഴിഞ്ഞതിന് 1-1. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours അവിടെ മൺഡേ അപ്പോൾ ഓഫാണ്. the stadium is full of noise. എല്ലാ മൺഡേ ഓഫാണ് This certainly matters. പണി സ്ഥലത്ത്. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. 52 752. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Dieter, he opens up another box of tricks entirely. That's the thrill about him. It's just the goalkeeper. Big chance! 752 And that's got him off. 88 ഉണ്ടായത് കളി തോറ്റി. Well, talking about stepping things up from the off, that's how you start a football match. ഒറ്റ 12 പോയിന്റിന് പോയി. 12. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. ഇനി 3 കളി ജയിക്കണം. നേരത്തെ ഒരു 12 പോയിന്റ് വിഷമായി. ശരിക്കും വിഷമായി. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Rijkaard getting this one clear and claimed it back swiftly. That has been cut short. And he's picked out the run. This looks promising. Now it's Messi! അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ടല്ലാണ് അത് മെസ്സിൻ്റെ. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. So just the one early goal to report so far.
And the score is 1-0. Hazard. And that pass just didn't എനിക്ക് quite 2 work. പോയിന്റ് ഡിവിഷൻ അടിക്കാനായതുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ഞാൻ 97 കഴിഞ്ഞ സീസൺ. Messi. And it's Messi. Now it's Mbappe. Mbappe is on his own. Mbappe unable to make കഴിഞ്ഞ it സീസൺ happen for all his 97 great തോറ്റിന് ഞാൻ. intentions. പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ആ പരിസരത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട് Van Dijk kept aware. 797. Reclaimed easily. Lovely pass, but can he get there? And here's Son Heung-min. Good ball. Shapes to shoot. Oh, nearly, but nearly is nothing. Chiesa certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Looking for the run. Oh, that's a key interception. Lampard. Ernest. Son Heung-min. Brilliantly cut out. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Ernest has created 1 goal already. That's really well manoeuvred. This is Messi, and he welcomes it in. And the shot! Oh, that wasn't അതല്ല ഞാൻ far away. ഉദ്ദേശിച്ചത്. കേളി ഞാൻ കഴിച്ചു. And we have our very first corner. Well, now it's a race for the ball. Well, there's the clearance. Chiesa goes on a charge down the left. That's tidy. Rudiger getting this one clear. Oh, they could break here. He won't be happy with that one. And that is as far as they're going to go. It's a pretty loose pass. Mbappe! Lam cuts it out. Added time. Ernest. Lampard. No way through. And that is going to be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the 1 goal. It's still anybody's game here. Any Rating opinion about 52 the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half. 52 ഒരു കളി തോറ്റു. And they're not going to get that if they're being too risk averse. Leading a cagey game here. It's had its moments, and a chance for a shot! Now that is commitment. 88 കളി തോറ്റു. ഒറ്റ കളി തോറ്റു. 88. And he's taking no chances there. And now they can spring out of defence. Van Dijk promptly onto that, and that is that. Ernest. And it's Lam. Looking for options for movement. England are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Lampard. It's run loose here. 60 minutes played. White. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Now this could be a chance. He's had a shot! So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message.
This could backfire. Now it's Lampard. Busquets. Lam got a long way forward to join the attack. Son Heung-min gets it അവിടെ from എല്ലാം the പാസ് position. കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Well, he got rid because he was under pressure. Hermes. Good chance here! And that would have been game, set and match. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now then, the ball's come loose. I think we're just about done here. Looking to play him in. This usually is the time teams go into conservation mode. Now who's going to be first to this? And he's quick to snatch it back. And the referee brings it to a close. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. Now it's Del Piero. Lam lays it forward. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. So I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Costa Corta. Well read, nice interception.
Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Played through into space. You can never... Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. He is always playing with one eye on the spectacular. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nicely weighted ball. Now it's Villa, and he's certainly onside here. He's been bundled over. That is a foul. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, he waited a little while, but ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈവ് ഇടാറില്ല. എടാ 2 ആഴ്ച പനിയായിരുന്നു. that was a clear enough chance he denied. 2 ആഴ്ച പനി പിടിച്ച് കിടത്തത്രേ. Messi is standing over this one. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. അച്ചു ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്തി. Decent enough try. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. But at least the boss is applauding his effort then. 2 അക്കൗണ്ടിൽ ഡിവിഷൻ 1. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാട്. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Nicked it back promptly. Maldini. Not the most accurate pass. That has not gone well. Chiesa. 1-on-1 അത് ഡിവിഷനാണ്. Oh, easy pickings there. ഡിവിഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Passing is crisp and sharp. Pressing's intense and it's paid off. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Delivers the ball. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയ അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും. Now it's Messi. Costa Curta does really well to win the ball there. Rijkaard. എത്തിയ അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഏജ് പ്ലീസ് 1v1. It's going to be another throw. നേരത്തെ തോറ്റിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചില്ല. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കൂ. Baresi. Adams. Pass is coming off in quick succession here. Del Piero. And it's Azar. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഒരു കളി തോറ്റാൽ. Final action of the first half. സ്ക്രിപ്റ്റാണ് മെയിൻ വില്ലൻ. ഒപ്പമല്ല. ഏജ് 25. സ്ക്രിപ്റ്റ് 2 ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായി. ഇന്ന് വലിങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മെഞ്ഞാന്ന് ഭയങ്കര സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. എന്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അറിയാം. With this sort of intensity and fearlessness, who knows, they might just get something they want. So they head in no further forward. The score here still 0-0. ഇപ്പോൾ 771 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പണ്ട് നീയും ഷോബോട്ടും സെയിം സമ്പാദ്യം. പട്ടിപ്പോൾ അവൻ 8.3. ബാക്കോണുള്ള ദിവസം കളിക്കാനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റായിരിക്കുന്നത്. ഷോബോട്ടൊക്കെ പ്രോ പ്ലെയറാണ്. Whistle goes and we start the second half. ഷോബോട്ടൊക്കെ പ്രോ പ്ലെയേഴ്സാണ്. Managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Glitch with the rangefinder there and evident annoyance.
Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Del Piero. Chance! And the ഇപ്പോൾ keeper has 771 reacted superbly there. Del Piero is offering a right 771 smile there. അവിടെ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് അടിക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കുക റെഡ് കാർഡ് ഉണ്ടാ And it's been taken short. And the shot's on here. റെഡ് കാർഡ് Now കിട്ടിപ്പോയി a അതിൻ്റെ second അടക്ക് chance to പ്രാന്ത് counter. Tries to play it through. Adams spots it and intercepts. Rijkaard makes the interception. Just about up to the hour now. Oh, this is a great position. And the assistant referee has his flag raised. 2 കളി ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ വേണ്ടാവും എനക്കൊരു 500 പോയിന്റ് കടന്നു തരുമോ ആരോടും ചോദിച്ചു തരും ഡിവൈസ് പോക്കോ FI റെഡ് കിട്ടിയോണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടാ Maldini. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Del Piero. Del Piero. Trying to hit the front line here. Del Piero really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal. കളി എങ്ങനെ ഡ്രോ ആയാൽ മതി Numbers, and we could do with something to spark this contest into life. ഡ്രോയിങ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Kaka. സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം Lights come loose. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Lovely pass, but can he get there? Probing pass. Messi. അങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രോ കിട്ടിയാൽ മതി തോക്കാണ്ട് Intercepts the throw. That's well read. Quality ball. Looking for the run. And it's Neymar. It's a threatening ball. Kaká. Done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. എനിക്ക് പ്രഷർ സെറ്റാവുന്നില്ല ഇൻസാൻ അറിയില്ല ഇൻസാനിൽ അറിയാം പ്രഷർ നീ ഇപ്പോൾ ഏതാ കളിക്കുന്നത് So just 1 minute for stoppages. Haaland. Messi. Tries to pass it through. ക്ലിയർ ഭാഗ്യ രക്ഷപ്പെട്ടു That is it. The referee has seen രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു റെഡ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Any reflections on what you've seen, Jim? Bragantino can always take more positive. കഷ്ടപ്പാടായി റിക്ക് ഗിർമസ് എടാ നിനക്കിപ്പോൾ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് 4 പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് വേണ്ടായി കളിക്കട്ടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കണ്ട്
60 ഗാംബിൾ ചെയ്യടാ. ഗാംബിൾ ചെയ്യൂ. ഭയങ്കര പുളി അച്ചാർ. ഈ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് 20,000 എത്തി. ഭയങ്കര ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 1 ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര. ആഞ്ചലോ എംബാമ്പെ ഈ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് 20,000 തന്നെ ഭയങ്കര. എംബാമ്പെ വിത്തൗട്ട് സ്കില്ല്, ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ അറിയില്ല. $20,000 ഭയങ്കര ഹെവി റാങ്കാണ്. നല്ല സ്കോഡാണല്ലോ. എംബാബൻ്റെ നല്ല സ്കോഡാണല്ലോ. സൈക്കോ ZX4 സൈക്കോ നോക്കായി കളയിട്ട്. $790 ആവാതിരിക്കുക നല്ലത്. ഇവിടെ അധികം ഞാൻ എപ്പോഴും കാണും. 790 ആയ നെക്സ്റ്റ് കളി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉറപ്പ്. 85 എന്നിട്ട് കളി ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ 97 എത്തിയിട്ട് തോറ്റിട്ടിട. ഞാൻ 797 എത്തിയിട്ട് തോറ്റ് 500 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 97 തോക്കാതെ തുടങ്ങിയത് തിരിച്ച് 500 എത്തിന് ഞാൻ. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. It is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now ശരിയെന്നെ. to perform. ഞാൻ 88 790 പ്ലസ് എത്തി 5 തവണ. ഞാനിപ്പോൾ 88 എത്തിനാണ്. 88 എടുത്തിന് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തോറ്റു. ഞാനും അതേമാതിരി
88 എത്തിയിടുന്നു തോറ്റേ. ഇത്ര ലോഡി കുറേ സമയമല്ല. എന്തുറ എന്തറ ഇത്ര സമയം ലോഡി? നെറ്റൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ. യു ലോസ്റ്റ്. പേടിപ്പിക്കല പന്നിയാണ്. പോടാ കള്ളപ്പന്നി. സന്തോഷം. സോ ഗൈസ്, രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് 84. നേരത്തെ 88 എത്തിയത്, ഇപ്പം വീണ്ടും 84 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കളി ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. 16 പോയിൻ്റ് വേണം. 16 പോയിൻ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ലാഭമായല്ലോ. വെറും 16 പോയിൻ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ജിതി മലയാളിയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും മലയാളി. ഇന്നും മലയാള മാസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജിതിനെ വിളിച്ച് പറടാ 16 പോയിൻ്റ് വേണ്ടി. 1 2 3 4. ജിതി മോനെ തോറ്റ് തരൂ. ഈ കളി കളിച്ച് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയവർ ഷവർമ്മ എൻ്റെ വക. അതെയാ, ഷവർമ്മക്ക് വേണ്ടി മരിക്കും ഞാൻ. ഈ കളി ജയിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഷവർമ്മ എങ്കിൽ ഷവർമ്മ. മേഞ്ഞക്ക് 3-4 ഗോൾ അടിക്കാം. എൻ്റെ ഊഹ ശരിയാണ്, 3-4 ഗോൾ അടിക്കും. എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഷവർമ്മ ഓൺ ദ ലൈൻ. അനുകൂലമൊന്നും കാര്യമില്ല. ഈ കളി കൊണ്ടുപോകും, കിഡ് കൊണ്ടുപോകും. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ആൻറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ. What we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not. And the wider ഞാൻ തൊടുമ്പത്തേക്ക് ഫൗള്. has to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much... Has a shot! എൻ്റെ ചെങ്ങ എവിടെ നിന്നാണ് അവനൊക്കെ അടിക്കുന്നു? Played out to the left flank. Chance here to counter. എന്ത് പാസറ, Well played. അണ്ടി പാസന്. By the defense. Tries to play it through. മിസ് പാസ്. Tries to pass it through. That pass isn't the best. Passing is crisp. And the shot. എൻ്റെ മെസ്സിൻ്റെ ഷോട്ട് സേവാ. നല്ല ഷോട്ടാത്. ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് മെസ്സി, ബ്ലിറ്റ്സ് മെസ്സി. And we have our very first corner.
പേര് മാത്രമുണ്ട്, ഗോളടിക്കുന്നില്ല. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. ഐ ഫക്ട്. ക്ലിയർ. സമയത്തൊന്നും ലാഗ് അടിക്കില്ല. ചോറുന്നറ മായവി. Position lines towards the right wing. This looks promising. Chooses to go back. It's Lampard! എൻ്റെ Great effort, beautifully taken. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. എൻ്റെ ചങ്ങായി എന്ത് ലാഗടാ മയില്. Great vision. Now it's Ronaldinho. That's been intercepted. Ernest. It's Son Heung-min. Looking for the run. Oh, that's fabulous. Time, excellent interception. അവനൊക്കെ എന്ത് കളിയിടാ. Pass is coming off in quick succession here. Threads one in. Can he get it through? Looking for options for movement, and he's managed to get free. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. എടാ അടിക്കല്ലടാ. Fly. എടാ പാസ്സാണ് ഞാൻ ഞെക്കിയത്. Bragantino certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of പാസ്സാണ് ഞെക്കിയത്. ഷൂട്ടൊക്കെ പോന്നു. Chiesa is always playing with one eye on the spectacular. And it's Messi. Ernest. Lovely pass, but can he get there? നല്ല ഊമ്പിയ പാസ്. First half to a close. നേരെ വണ്ണം കളിക്കാനേ പറ്റിയിട്ട്. Enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Reflections on the first half? I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. നല്ലൊരു ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഭ്രാന്ത്. ഇത്രയില്ല കറണ്ട് സ്കോർ എത്ര? 74 74 84 There's the start of the second half. Bragantino are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, Red, nice interception. Messi. കൃഷ്ണ. എടാ നിന്റെ പേര് പഴയ പേരെന്താ? Setting themselves up for a counter-attack. നിന്റെ പഴയ പേരെന്താ? The big one over the top. ഇത് പുതിയ പേര്. Those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have. He's had a shot. അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yes, it's there. ഇനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. Off to a spectacular start. അച്ചുലിയോ. ആ ഇപ്പം മനസ്സിലായി. They're trying to claim offside here, but this stinks of കുറച്ച് സമയം കൂടെ desperation കളിക്കട്ടെ. to me. അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ. ഡിവിഷനാണ്. ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 1. The manager can make a change for the first time in the game here. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. So we have the Edah. first goal.
Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Pass has been well intercepted. It's obviously build up this. Plenty of really nice passing. Lam, cross to the back post. Oh, that was one big എടാ goal, എന്ത് though, when you've ക്രോസ് got a queue formed in the box. ആരും ഒരു ഹെഡ് പോലും ട്രൈ പോലും ചെയ്യിട്ടാ. Just give them the time to pick a pass. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Rijkaard. And that has left him in a heap. And here's Chiesa. And can he finish? എടാ അടിക്കടാ. Oh, nice. Just not quite. Actually looks pretty Yandada. annoyed with himself there. He's usually better than that. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, that's well spotted. And he's gone looking for safety. Nicely weighted ball. And he's picked it up out wide. Elise's cross. എടുക്കുമോനെ കീപ്പറെ, നൈസറാ കീപ്പറെ, Safely in the keeper's hands. നല്ല കീപ്പർ. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. So the team's separated just by the one goal, which came early in the second period. And the score is 1-0. And here's Maradona. He won't be happy with that one. 1-0 as we head towards the end. It's an imaginative pass. And the counter is on. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And that has put paid to that. He's had a fair tumble under that challenge. Maldini. He's got space here. Spread neatly. Chiesa! ജയിച്ചടാ, കളി ജയിച്ച്, And that's it. കളി Well, that was ജയിച്ച്. tense. Boy, that was tense. The two sides Division separated 1 by the promotion. game's only goal. കണ്ട Heung-min voted man of the match and ഡിവിഷൻ deservedly മാച്ച് so. കണ്ട, അടിച്ച് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് മോനെ, Reactions on what you've seen, Jim? Yeah, it was അടിച്ച് മോനെ, അടിച്ച് അടിച്ച് മോനെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം? സന്തോഷമായി, വളരെയധികം സന്തോഷം. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും, എന്താ പറയണ്ടല്ലേ. കറക്റ്റ് 1801. നൈസ്. എന്താ ചെയ്യും, ഇന്ന് ലൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ തീർക്കുന്നു. ഇന്ന് ലൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് അടിച്ച്. പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ഡിവിഷൻ 1. ഫൈനലി 1,84,000 റാങ്ക്. ഒരു കളിയും കൂടെ കളിക്കാം, തോറ്റാൽ ഒന്നല്ലേ കുറയിലും, പേടിക്കേണ്ടത്. ഒരു മാച്ചും കൂടെ കളിക്കാം, സീനില്ല. തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഒരു പോയിന്റിൽ കുറയില്ല. സന്തോഷം. വലിയ പ്ലെയർ എൻ്റെ ചെങ്ങായി, 19,000 റാങ്കിങ്. നെക്സ്റ്റ് 2000 നടന്നത് തന്നെ. എടാ 19,000 റാങ്കിങ് പ്ലെയർ. ഷഡ്ഡി കീറും, കട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഷഡ്ഡി കീറും. $19,000 വന്നിരിക്കുന്ന പ്ലെയർ. നമ്മൾ 2 ലക്ഷത്തിലുണ്ട് ഇത്ര. നമ്മൾ 2 ലക്ഷം ചെങ്ങി 19,000. അവസ്ഥ നോക്കാം, അവസ്ഥ.
ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് അടിച്ചടിച്ച് ഡിവിഷൻ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അവിടെ ജയിച്ചു. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ചു 801 ഇപ്പോൾ 801. എണ്ണൂറ്റി ഒന്നായി. ജുനു ബ്രോ അടിച്ച് ഡിവിഷൻ അടിച്ചടാ. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance, intelligence, an Italian giant. It's come to nothing. പ്രൊഫഷണലിസം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബെനറ്റ് ബ്രോ, ഹായ്. അടിച്ച് ബ്രോ അടിച്ച് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Can they get him away? എന്ത് പാസറാ. A supply. And here's Nedved. Lampard. ഇപ്പം അടിച്ചിന് എത്ര ഡിവിഷൻ 1? Pass back. It's not gone well. It's an imaginative pass. Chiesa. Chiesa will not want to lose out here, not against this opponent. Maldini. He's gone forward. And he's straight പിന്നെന്ത് offside. വേണം. കഷ്ടപ്പെട്ടിന് കുറച്ച്, പക്ഷേ വലിയ കഷ്ടപ്പാടില്ല കേട്ടോ. ഞാനെൻ്റെ F2Pയിൽ അടിച്ച അത്ര കഷ്ടപ്പാടില്ല. F2Pയിൽ അടിച്ച കഷ്ടപ്പാട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട്. Good ball, good take. And it's Jordi ഇത് Alba. P2P ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല. And the finish! P2P ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല. That's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was 2000 well റാങ്ക് placed ആണ്. to deal with that. 2000 റാങ്ക് വശമാണ്. ഇനി 1900. Liverpool with their first corner. നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 1900. Isco goes short. Nedved. Can he finish? He scored! He made it happen. Squeezed through with sheer will and പോരാ, considerable ഡിഫൻസ് പോരാ. accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done ഈ a കളി little തോറ്റാൻ better. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I ഇവൻ don't think he had 19,000 a റാങ്ക് ഇടാം. wonderful view of it. ഭയങ്കര സ്ലോ കളിയാണ്. Liverpool have penetrated for the അവൻ first ഭയങ്കര time. സ്ലോ കളി. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt. And the shots! എൻ്റെ മെസ്സി, Oh, surely that deserved better. Messi really should be making an apology. എൻ്റെ That മെസ്സി, longer range pass gave him a golden chance then. എൻ്റെ മെസ്സി. എന്ത് നല്ല ചാൻസ് അത്. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, the defence proved infallible then. It's Lampard! They've done it! അടിച്ച് മോനെ അടിച്ച്. And once more we are all square. You score! നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാവും, We score! നോക്കാം. Well, if ever you want to see a എൻ്റെ lesson മെയിൻ in അക്കൗണ്ടിൽ responding വരണം. to a deficit, that's it. Their heads didn't drop. മെയിൻ and now അക്കൗണ്ടിൽ their വരണം. chins are up. Gorgeous! Just gorgeous! That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. നോക്കാനായിട്ട് ഇനി 1800 മുകളിൽ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അതറിയാം. ഇതിപ്പം 19,000 പ്ലെയറാണ് വന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. Kunde. Bounce of passing here, really easy on the eye. Messi, Thuram,
kept his eye on it, and he's there. Into stoppage time, very little left on it. Tries to pass it through. Probing pass. Great ball, and he's in here. Messi! Goal! രണ്ടാമത് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Truly super goal. What a എന്നാ സംഭവം ഒന്നും spiky അറിയില്ല. that was. That was magnificent. And we reached half time. Oh, what a comeback. Certainly I didn't see that coming. Nor I think did സംഭവം many ഒന്നും of us അറിയില്ല, now. സംഭവിക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. So we reached the halfway point. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിടാ. It's been pulsating and tough. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് അടിച്ച്. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് അടിച്ച് 801 ഇപ്പോൾ. 2 goals to 1. ഇത് ഡിവിഷൻ 1 ഫസ്റ്റ് മാച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇനി 1v1 വരുമോ? എൻ്റെ പറയും കളിച്ചിട്ടില്ല. So off we go once more. And this is Son Heung-min. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Looking for the run. And he's certainly onside here. Caught offside that time. നോക്കാം, നല്ല ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ്റെ ഫോം വന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാത്തത്. ജയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആ ജയത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോവാം. Son Heung-min does really well to win the ball there. Can he get it through? Rijkaard. Busquets. Lampard. Whatever he had in mind, that was not it. And he's intervened well there. Lahm. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Son Heung-min. Ah, that's a fine interception. That was very necessary. Now it's Son Heung-min. Not yet. Might be danger here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. റിഫാദ് വീക്ക് ഡിഫെൻഡിങ് മെയിനായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാക്ക് വലിക്കരുത്, അതാണ് ടിപ്പ്. And he's managed to gift it back. സെൻട്രൽ ബാക്ക് ഒരിക്കലും പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്. It's really well cleared. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രസ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രസ് പാടില്ല. Chiesa. It's lofted through here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Chiesa really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly. അതാണ് മെയിൻ ഡിഫെൻഡിങ് സ്കിൽ. Because the support was arriving quickly. It's a searching pass. He can get that clear. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Almost 75 minutes on the clock now. Ball looks a good one. It's a promising position. Another pass just keeps it ticking over. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. എടാ It's the keeper's ball. Maldini. Oh, that's well spotted. Maldini. Bragantino really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Out towards the flank. Isco. And this is Isco. That's good defending, very good defending. Well, he got rid because he was under pressure. കളി ജയിച്ചറാ. And that is that. What a terrific കളി response it ജയിച്ചറാ. was to adversity. First What a match ജയിച്ചു. fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. 6000 റാങ്ക്. Picking up the Man of the Match award, and no surprise there.
കളി ജയിച്ചൊരാറ്റടി ജയിച്ച്. ഈ നല്ല കോമഡി, ഈ കോമഡിനങ്ങ് പോവാം. ഇതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാം. റോഡിൽ 79,000 റാങ്കിങ്ങിലെത്തി ഞാൻ. എന്താ അല്ലേ, അടിപൊളി തന്നെ. ഞാൻ അടിപൊളി തന്നെ കേട്ടാ. എടാ ഞാൻ ഒരു കളി തോക്കുന്നവരെ പോട്ട് ജയിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോമുണ്ട്. ഞാൻ കളിച്ചങ്ങ് പോട്ട്, നല്ല ഫോമുണ്ട്. ഫോമില്ല സാധനത്തിൻ്റെ പോട്ട് കളിച്ചിട്ട് കളി തോറ്റാൻ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. എൻ്റെ ഒപ്പം എന്തായാലും കളിക്കും. ലൈവ് നിർത്താൻ മുമ്പിൽ എന്താ നിൻ്റെ ഒപ്പം കളി റോയയിൽ വരാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എത്രയായി? 13 ലൈക്ക്. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. Jim, how are you reading the formation? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. Luis Suarez. Oh, that's fabulous. Well, he got rid because ആ he കളി was ജയിച്ചിന് under ഞാൻ. ഒന്നും അറിയണ്ട, എനിക്കങ്ങനെ ജയിച്ചെന്ന് തന്നെ അറിയാം. Matheus Cunha has a shot. Ambitious, but just off target. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Searching pass he's played there. Son Heung-min in acres of space out wide. Suarez absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. 2-1 ജയിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചില്ല. 19 റാങ്കിങ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര. Now it's Luis Suarez. 19 റാങ്കിങ്, 19,000. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Either side yet able to find the net. Oh, this looks sharp. Lam. Nice looking ball. Oh, that's a key interception. 72,000 റാങ്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. Promising move. 72,000 റാങ്കിങ് ഉണ്ട്, കറണ്ട് റാങ്കിങ്. Now it's Luis Suarez. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Has a look and plays it forward. And it's Lampard. Ernest. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Now, he's got space here. This is Adriano. Goes for a shot! It's bounced back off the post. That was a good run. The defence looked beaten there.
And that interception was most necessary. He read that really. It's Adriano! രണ്ടോ വട്ടമായി പോസ്റ്റ് മുട്ടുന്നു എൻ്റെ And ചെങ്ങ. that has been clubbed away. Lampard. രണ്ടോ വട്ടമായി പോസ്റ്റിനടിക്കും. Last act of the first half. And it was a half of could have ബ്രോ some ഇതാരൊക്കെയുണ്ട്? ഇത് ഈ OP സ്ക്വാഡിൻ്റെ. We remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. അവന് സ്ക്രിപ്റ്റാണത്. That's the start of another 45 minutes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Shoots! എൻ്റെ ചെങ്ങായി. But hit the post. എടാ അതും പോസ്റ്റിനടിച്ചടാ. Here's a chance. എൻ്റെ ചെങ്ങായി. അതും പോസ്റ്റിനടിച്ച്. മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിനടി. Ernest. That's an imaginative pass. Great ball and he Messi! ഐ Oh, surely that deserved better. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. അവന് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. Well, into the second half, and it's still goalless. Oh, he's managed to get അവന് himself നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. offside. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. He's gone for goal! I'll be a bit disappointed with that. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Seedorf gathers from the goal kick. Great vision. Floated through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Lovely pass. Great chance! That's what you call inspired goalkeeping. Griezmann really must be thinking what he has to do to score there. Maldini. അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഒപ്പമില്ല. That's alert and sharp and very well played. Now, can they get him away? That's just playing it safe and simple. And he's had it nicked away. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez. Well, there's no doubt അപ്പോണൻ്റെ they want ആളെ to അപ്പോണ win this എന്നെക്കാട്ടി piece. വലിയ They'll റേറ്റിംഗ് maintain കൂടുതലാണ്, energy and കുറവാണ്. dynamism until the very end, though. ഓടൊക്കെ ടോപ്പിൽ വരണം, ടോപ്പ് 5 വരണം. എന്നാൽ മാത്രം ഓടാക്കാൻ പറ്റും. അവനിപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തെറിയും. Substitution on the field. Number 17. So, time for changes on both sides, actually. So, a double change here, and both changes are offensive. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. Substitutions taking Roberto place. Baggio. Now it's Yamal. Pops him off it and wins back the ball. Whistle's gone, that's foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. ആരിക്കാന്ന് ഫൗള് എനക്കാ, അവരിക്കാ എൻ്റെ. He'll fancy himself from here. A real opportunity here from a position of great potential. Luis Suarez! ഭാഗ്യമുണ്ട്. Decent enough try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. And it's Luis Suarez.
Looking to play him in. Big chance! Big chance! Oh, taken with style. Finally, the deadlock is broken. Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. And the shot! He has done it! Tying minutes, and we're all square again. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and The foul. that pretty much did it. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact. Luis Suarez! Well, now it's a race for the ball. Added minutes has been indicated. Thuram. Roberto Baggio! Maldini. Yamal. This is charged, surely! എൻ്റെ ചങ്ങായി Denied by an എന്ത് instinctive സൈവിടാ അത് Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. എൻ്റെ ചങ്ങ എന്ത് സൈവിടാ Desperate defending required here. Baggio is short. Takes a shot! The whistle has gone and it is all over. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties have to Decrease ammo. settle for what they get and hope for better. 2 ഡിക്രീസ് ആരപ്പുറ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു അതവൻ ഡിസേർവ് ചെയ്തിന് ചെക്കൻ്റെ കളിയെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് 41 ഡ്രോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഗെയിം നെയിം എന്നാ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ കുറേ സമയമായി എൻ്റെ ഗെയിം നെയിം പറ ഒറ്റ ലാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അവൻ കുറേ സമയമായി ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സൈക്കോ സെർച്ച കളിയായിട്ട് നെയ്മർ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game on the passionate ഞാൻ crowd. പറയുന്ന ഫോർമേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യും
ഇനിയാ I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's Neymar. Lam just want to stand firm and defend it. Well, there's the man we're all here to see, the thrill-a-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct, providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Passing is crisp and sharp. It's a pretty loose pass. Now it's Messi. It's run loose here. Neymar. Played into space. Lovely pass, but can he get there? Casillas gets good distance on it. Messi with the foul. Neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. That is a great pick out. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Chiesa. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Odo. Palestine trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Great ball, and he's in here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. The most accurate pass. And here's Messi. Pass is coming off in quick succession here. Neymar. Half-time whistle goes. Decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. We're back on the first 45 minutes. Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. Substitution in progress. Here's the start of the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Neymar charging forward, the ball at his feet. Hernandez. The ball goes. Gets his head on it! 4-3-3 Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those നിന്റെ now. Better നിന്റെ timing was the ഫോർമേഷൻ ball that was required. Nicely aimed pass. Hernandez. Lampard. And it's Messi.
sort of situation that they'll want to capitalise on now. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Tries to play it through. Vinicius Junior. Oh, that's a fine interception. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Neymar. Good read. He read that really well and stopped it. Neymar cuts a restricted figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Oh, now here's an interesting matchup. Vinicius Junior! Terrific effort, just off target. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Nicked it back promptly. Very few chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts and goals simply because respective defences have been strong. That's clear cut. It's a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. Palestine really can't be faulted for their attitude. If they go on to win this, it'll be fully deserved. And Dyke gets across to intercept that. Now it's Vinicius Junior. This is Owen. Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. He's intervened well there. And he skips past his man. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. The ball is loose and the chase is on. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Added time. Added time is up, and there goes the whistle. So we finish as we started. Try as they might. ഒറ്റ ഒട്ടടിച്ചില്ലേ So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Bragantino, we can almost സൈക്കോന്റെ ഫോർമേഷൻ ഏതാ? സൈക്കോന്റെ പറഞ്ഞ സെറ്റെക് സൈക്കോ അല്ലേ ഇതിന്റെ? ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, രണ്ടാക്കി. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല ഫ്രണ്ടാക്ക്. ഇതാ നിൻ്റെ 4-3-1-2. ഇത് 4-3-1-2 എന്നല്ല ഫോർമേഷൻ. അല്ലടാ, എൻ്റെ ടീം കണ്ടിരിക്കണേ. എൻ്റെ ടീം കണ്ടിരുന്നു.
സിൽവസ്റ്റർ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടോ സിൽവസ്റ്ററിന്. ഞാൻ തന്നെ സിൽവസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് അത് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും. ചാർജും ഇല്ല. എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല എക്സൈറ്റ് ഇല്ല. സിൽവസ്റ്ററൊന്നും പോരാ. ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലൊക്കെ എന്ത് കാര്യം, ഞാൻ അടിപൊളിയായി കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് ആവശ്യമുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. റൈറ്റ് മൈ പ്ലാൻ അടിപൊളി തന്നെ. അടിപൊളി തന്നെയാണ് എൻ്റെ കളി. അടിപൊളി തന്നെ, വർത്താനമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ബിഗിനറല്ല, പേടിക്കണ്ട. ബിഗിനറല്ല നീ, ബിഗിനർ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium. and the പ്രോബ്ലം players on the pitch ഫിനിഷിംഗ് are ആണെന്ന് raring to തോന്നുന്നു. go any minute now. ഫിനിഷിങ് There's nothing quite like match day, especially here. Send it This crowd doesn't high, do bro, high. agree, and we should be in for സെൻഡ് something ഇറ്റ് ബ്രോ, very വെൽക്കം ടു special. സ്ട്രീം. ലൈക്ക് അടിക്കുക. So we're up and running. Well, here is one of the undoubted golden boys of Spanish football, the man from Madrid, the one they call El Nino. Fernando Torres, absolutely one of the best finishers around. And that is Sluta! In he goes again! It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods. And that was പ്യൂർ a എഫ് very ടു good പി ആണ്. defense 1 year ആയിട്ട് by തുടങ്ങി. Sosa. 1 year. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. I doubt very much that this was in the script. Face to shapes to shoot! They've done it! Two! And we've barely begun here. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Threads one in. Lampard. He is through here. No way through, so back it comes. And he's had a hit. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Opts to play it back. Lampard! And he looked every bit the assured keeper there. Lampard is offering a wry smile there. And we have our very first corner. And it's been taken short. And this is Son Heung-min. There's the shot! Corner number 2 then.
trying it! Oh, just lacked a decent finish. Bragantino are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. Passing is crisp and sharp. This is Messi. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And claimed it back swiftly. And it's Messi. And Messi! And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Great vision. It's not an especially good pass, that. Or good read. He read that really well and stopped it. Zico, a true great in every sense of the word. Played out towards the right wing. Forlan picks it up out wide. Can he finish? Off the post! Ball swung in. Well, now it's a race for the ball. Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. It's Son Heung-min. Played into space. Love chance for a shot! Good effort, and it is right on half-time. A thrilling end to the half there, one that very nearly changed the complexion of this game completely. Some first-half thoughts? I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. Substitution in progress. That gets things going for the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. They want to be quick here. It's breakaway time. Forlan. Forlan puts his foot on the gas. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Can he get on the end of this? He's onside. Ernest. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Ball's played through, played back in, and into the grateful arms of the keeper. Can he spark a counter here? Yeah. Nice-looking ball, and this is Forlan. Forlan gets flagged offside. Sides then taking this chance to turn to their benches. Batistuta. Coming on the field. Number 14. Cristiano Ronaldo. Number 23. Solot. And it's Zico. Taking place.
Mohamed Salah. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Pull it. That's a simple one for the keeper. Yeah. That's really well manoeuvred. Tries to pass it through. No, he's just misjudged that one. Yeah, they were looking for a counter-attack. Good play on the left-hand side here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Cafu. Dealt with nicely by the defence. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Spread it left. Zico delivered. He gets big. Relentless. Just relentless. And they are pulling clear here. A great delivery and a finish to match. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Zico. Try and add it on will be 2. He's having a shot! And he hits the net! Just cruising! They are cruising! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he... അപ്പോൾ ഓക്കേടാ Well, that was രാത്രി thrilling. വരാം A game of champs and chumps. The winners were so good at times. രാത്രി വരാം That can and എത്ര പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ 20 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു ഒറ്റടി ഷിറ്റ് ബ്രോ ഷിറ്റ് ബൈ.